Hujambo mpenzi mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Natumai uko salama na unaendelea vyema mahali popote upo sasa hivi. Karibuni hapa, na kama ni mara yako ya kwanza, nakuomba ukaweze kuzingatia kujisajili kwenye kidude chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe, na wale ambao umeshafanya hivyo, nashukuru sana kwa mchango wenu na uaminifu wenu. Ninashukuru sana. Leo hii nawaletea haya makala ambayo yanaongelea kuhusu mbinu ya kuleta unyevu kwenye nywele zako za kiasili. Nishaambia kwamba nywele za kiasili zinahitaji unyevu ili kuweza kunawiri na kukua vizuri. Na usijali, siku ya leo nimekuletea hii mbinu ambayo itakusaidia haswa kama unakabiliana na changamoto ya nywele kavu, nywele ambazo ni ngumu, nywele ambazo zinakatika. Hii mbinu itakusaidia, na hii mbinu inaitwa Kitalu Nyumba. Kwenye lugha ya Kimombo inaitwa greenhouse method. Ni mbinu ambayo unachukua mafuta unayaweka kwenye maji moto ili hayo mafuta yapate joto. Utayapaka kwenye nywele zako, utakanda vizuri, na utachukua karatasi kama hii, utafunika, na ukishafunika unaacha ili hayo mafuta yakae kwenye nywele zako kwa muda wa siku moja. Mara mingi mimi nikiweka huwa nalala hivyo, ili haya mafuta joto ambalo linapatikana linabaki tu kwenye nywele, linabakia tu hapo hapo, na hilo joto ndio linasaidia kuleta unyevu kwenye nywele. Kwa hivyo ninaenda kukuonyesha hatua kwa hatua ili ukaweze kuelewa, na usijali. Kuna kitu ambacho mimi huwa naongeza, ambacho ni kitu ambacho ni mzuri sana. Mimi huwa naongeza maji ya vitunguu. Kwa hivyo ninaenda kukuonyesha jinsi ambavyo huwa naandaa. Na kama kawaida nina neno la kukuhimiza siku ya leo. Na neno hilo linatoka katika Zaburi 37 mstari wa 4. Andiko linasema hivi: jifurahisheni mbele za Bwana na atakupa haja za moyo wako. Sijui haja yako siku ya leo ni gani, lakini chenye naweza kukuambia sasa hivi, endelea kuwa mbele za Bwana na Mungu ni mwaminifu. Wakati ufaao atakubariki na atakujibu. Kwa hivyo bila kupoteza muda, tunaanza hii video sasa hivi. Kwa hivyo mimi natumia kitunguu kimoja, kinatosha. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow. Nishafika hapa na huu ndio mchanganyiko wetu. Kumbuka kwamba tumeweka huu mchanganyiko kwenye maji moto kwa sababu maji na mafuta
huwa havichanganyiki. Kwa hivyo tumeweka ili maji moto yanasaidia ili kuweza kuchanganyika vizuri na pia kuleta hilo joto. Kwa hivyo sasa hivi chenye tunaenda kufanya ni kuweka kwenye nywele, na tukihakikisha kwamba kila mahali tunapaka mafuta. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay nywele yako vizuri, ili utakuwa na huo mtiririko haya mafuta, ili isiweze kuja iende kwa malazi yako ama kwenye nguo zako. Kwa hivyo unahakikisha umefunga vizuri na kitambaa hivi. What I need and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Tutane kesho wakati ambapo tutakuwa tunaangalia matokeo yake. Kumbuka kwamba mafuta yakikaa kwenye nywele zako kwa muda mrefu ndio unapata matokeo mazuri. Ndio maana mimi huwa naona ni vema niweke nikaweze kulala na keshowe nikaweze kuosha nywele. Tukutane kesho. Kwa hivyo sasa hivi ni asubuhi na ningependa kukuonyesha jinsi nywele yangu inavyokaa. Nilienda kulala nikiwa hivi. Karatasi imejaa tu mafuta na ninakaa. Ewe inakaa hivi. Inakaa nyororo, laini. Sasa hivi inakaa. Nahitaji kwenda kuiosha. Nioshe na nikuje pia na matokeo kamili. Kwa hivyo inakaa hivyo. Naona sasa mafuta hapa ndani. Inakaa laini vizuri. Inakaa laini vizuri. Naona inakaa. Kwa hivyo wacha nikaenda nikaosha nywele yangu na nirudi na matokeo kamili. Tumefika wakati wa matokeo. Lakini kwanza wacha nikupongeza wewe ambaye umetazama video yangu hadi sasa. Ninasema ni asante, nashukuru, wewe ni wa maana. Kwa hivyo hii mbinu ni mbinu ambayo nimekuwa nikiitumia kwa muda mrefu
Si jambo ambalo eti labda nimeenda nimesoma mahali na nikakuja hapa kuambia. Hapana. Haya ni mambo ambayo nimeyajaribu kwenye nywele yangu na nikaona matokeo. Kwa hivyo haya matokeo ambayo nasema ni mambo ambayo nimeyaona kwenye nywele yangu. Na ukikuwa na mazoea ya kutumia hii mbinu, utapata kwamba nywele yako inaongezeka, itarefuka, nywele yako itakuwa na unyevu wa kutosha, nywele yako itanawiri, itakuwa na afya bora, nywele yako itakuwa na mvuto, nywele yako haitakuwa inakatika ovyo ovyo. Hii ni mbinu nzuri haswa kwenye nywele ambazo ni kavu, nywele ambazo ni ngumu. Hii mbinu itakusaidia. Kwa hivyo hii ni mbinu nzuri ambayo unaweza itumia katika ukuzaji na uleaji wa nywele ya kiasilia. Ni mbinu nzuri sana. Kumbuka nishawaambia kwamba unyevu ni jambo la muhimu sana katika ukuzaji wa nywele ya kiasili. Bila unyevu nywele ya kiasili inakatika na kuharibika. Kwa hivyo hii mbinu itasaidia pakubwa sana. Ni mbinu ambayo ni nzuri. Jinsi unavyotazama hii video ambayo nimeweka hapa, ni video ambayo nimerekodi baada ya kumaliza kuosha nywele yangu. Na niliweza kuosha nywele yangu nikitumia hii sabuni ya kuosha nywele. Natumai unaweza kuiona vizuri, kampuni ni hapa. Hii ni sabuni nzuri sana. Na pia nikaweka hii maski kwenye nywele yangu. Nimekuwa nikiitumia kwa muda. Kwa hivyo nywele yangu sasa hivi, hata vile unaona kwenye video, ina unyevu. Na nywele yangu sasa hivi ni laini, ni nyororo. Nikiiguza nahisi kupendezwa na nywele yangu. Inavutia. Kwa hivyo kama unatatizika haswa na nywele ambazo ni kavu, ngumu, hii mbinu ni mbinu ambayo ni nzuri sana, itakusaidia. Na kama haujajisajili, hebu jisajili hapo chini na niandikie maoni yako hapo chini. Uniambie jinsi unavyofikiria. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia kuhusu hii mbinu ama umekuwa ukiitumia, hebu unielezee hapo chini kwenye sehemu ya ujumbe. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Ninashukuru sana sana sana. Hadi wakati mwingine. Kwa heri. Even if you're gone, I won't forget you.